Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Jean-Noël Faye. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci beaucoup pour les abonnés, les likes, les commentaires, les amis, c'est beaucoup apprécié. Alors c'est parti pour une autre vidéo de promenade dans la capitale du centre-ville d'Ottawa, où j'ai pu capter des moments inoubliables comme ce que vous voyez sur la vidéo actuellement, une intervention policière sur un individu qui a commis sûrement une bêtise. Ces moments, les amis, arrivent très souvent dans la capitale, surtout au printemps et en été. Alors, si vous avez aimé la vidéo, les amis, vous pouvez liker, laissez-moi un pouce, et commenter et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification parce que j'ai envie de vous faire explorer tout le Canada entier, plusieurs villes cet été et pourquoi pas franchir la frontière du Canada. Alors sans plus tarder les amis, je vous laisse regarder la vidéo au complet. Where the wild winds blow, lives an African goddess with a golden glow, with eyes that see beyond and a heart so true. In her presence we find the strength to renew. She's the spirit of the land,
the essence of our pride. In her wisdom, we find our guide. African goddess, strong and free. In her power, we find our key. With her love, we rise above. African goddess, pure as a dove. Through the rivers and the mountains, she walks with grace. In every village and town, we see her face. Her spirit in the trees, her voice in the rain. In her embrace, we break every chain. African goddess, strong and free. In her power, we find our key. With her love, we rise above. African goddess, pure as a dove. Through the rivers and the mountains, she walks with grace. In every village and town, we see her face. Her spirit in the trees, her voice in the rain. In her embrace, we break every chain. African goddess, strong and free. In her power, we find our key. With her love, we rise above. African goddess, pure as a dove. In the light of her presence, we stand tall. Après le centre-ville d'Ottawa, les amis, je me suis dirigé vers le canal Rideau, une partie du canal Rideau, juste pour changer un peu d'air, puis profiter aussi de la beauté du canal, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde, quand même, à regarder la verdure, l'eau qui jaillisse, ça fait plaisir. Alors, je vous laisse aussi les amis profiter de la vidéo.